Dumating sila na main jiti, handa ang mga kamera, at kumbensidong alam na nila kung ano ang magiging itsura ng island hopping sa Pilipinas. Malinaw na tubig, puting buhangin, ilang litrato, tapos alas na. Narinig kayo silang nag-usap, ikinakumpara ang mga dalampasigang nakita na nila sa ibang lugar. Nirango ang mga destinasyon bago pa man sila makasake sa bangka. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa katahimikan sa paligid. Sa paraning umaga na dahan-dahang gumagizing ng walang pagmamadali. Naisip kayo kung aling isla ang unang magbabago ng kanilang Pananaw, o kung may magbabago na ba. Habang papaleo kami sa pampang, ang kanilang kasabikan ay parang pinag-aralan na, tila hinabog ang mga travel video. Hindi nila alam na unti-unting babaklasan ang bayahang ito ang ganong pag-isip. Hindi sa pamamagitan ng gulito palabas, kundi sa pamamagitan ng mga munting sandali. Pinagsasalahang tawa, hindi planadong paginto. Pagsapit namin sa unang isla may nagbago na. Hindi pa nila alam, at ang kawalan ng kamalayang ayan ang lalong nagpalalim sa karanasang sumunod. Sa simula, tinrado nila ang lahana parang content. Kailangang may tala ang bawat gala, makuha ang bawat jiti bago pa ito mapalitan ng panabago. Palatulit silang nagdadanang kung gaano kami katagal, ano ang susunod, anong oras ang alas. Nagbigay ako ang mga sagat na kayat sa sarili ko ay tila hindi sapat. Tingnan natin. Kapag tama na ang pakiramdam. Sa tamang oras. Ang mga sagat na ayan ay gumilo sa kanila. Sanay sila sa control, sa alam kung ano ang susunod. Hindi ayan inialak ang isla. Ang inialak nito ay lilim, amoylat na hangin, at mga tong kumikilos ng hindi kailangang magpalawanag. Unti-unting hamina ang mga tanong. Bumaba ang mga telepono. May tumuwa ng hindi nag-record. May yumipo ng tahimik, pinapanood ang tubig imbis na iframe ito. Walang naganunsyo ang pagbabagong ito. Nangyari ito ng kusa, parang paginga na unti-unting umangkap sa taas. Hindi humahingi ang atensyon ang isla. Nagahintay lamang. At ang paghahintay na ayan, napagtanto kayo, ang eksaktong kailangan nila upang simulang manawan kung bakit kakaiba, ang lugar na ito kumpara sa lahaing napuntahan nila. Inasahan nila ang perpekto at nalito sila sa karanasan. May bakas ang gamit ang mga bangka. Payak ang mga pagkain. Madaling magbago ang schedule. Ngunit walang pakiramdam na may kalang. Dumarating ang pagkain kapag gutom na. May lilim kapag pinakamanit ang ara. Amigos ang usapan ng walang agenda. May nagtanong kung ganito ba palagi ang takbo ng mga bagay. Tumango ako. Mas nabahala sila sa sagat kong ayan kaysa sa anumang reklamo. Sanay silang yugnay ang halaga sa hirap at gastos. Dito, ang halaga ay nagmumula sa ginhawa. Hindi katamaran, kundi tiwala. Tiwala na ayos din ang laha. Tiwala na magalala ang mga tao sa isa't isa. Tiwala na hindi kailangang kontrolin ng mahigpit ang oras. Unti-unting lumiwag ang mga balikat. Lumambat ang mga tinig. Tumigil sila sa pagagawa ng pansin. May ginawa ang isla na halos hindi napansin. Inalis nito ang pangangailangang magpakitang-gilas. Nang mala ang paghahanap, tumahimik sila, sa kanajing mas mazisa. Napalitan ng pag-usisa ang pagguska. Hindi ito dramatiko, ngunit parang may mahalagang bagay na sa wakas ay pumirmi sa loob nila. Habang lumilipat kami mula isla patungong isla, unti-unting nabura ang mga pagkakaiba. Hindi dahil magapareho ang itsura ng laha, kundi dahil ang karanasan ay nagdugtong-dugtong sa damdamin. Tumigil silang magdanong ang mga pangalan ng isla. Sa halip,
mas nalala nila ang mga muka. Ang manjanjistang madaling tumawa. Ang babrang tahimik na nagabuting pagkain. Ang mga batang itinerang ang mga estrangero na parang kapitbahay. Walang formal na pagpapakalala. Kazang lumitaw ang mga pangalan at nanadalay. May nagsabing pakaramdam naya ay parang nasa bahay siya. Saka agad tumuan na parang nahihiyang amininayan. Nakita kayo ang pagkalala sa mga mata ng iba. Perpareho nilang naramdaman. Hindi bahay ang mga gasalio higan. Ang ritmo ang najing tahanan. Sama-samang kumain. Sama-samang magante. Sama-samang gumala. Walang nauna. Walang naiwan. Ang isang gala na ayon ang nagalasing hierarchy. Hindi na sila turistang pinaglalingkiran. Mga tong isang asma na sila. At ang pagsasamang ayon ang tuluyang nagbago sa karanasan. Isang gabi, may umaman na kakaiba raw ang katahimikan. Hindi ito nakakalang, kundi hindi lang pamilyar. Sanay silang punuan ang espasyo ng tunog, palawanag, komento. Dito, ang katahimikan ay pinagsasalyan. Unti-unting nilang napansin kung gaano kadalas ito naroon, at kung gaano kabihira itong maging hungkag. Ang simpleng pagyupo ng walang layunin ay naging normal. Walang tumatinjan sa oras. Walang nagdadanang kung ano ang susunod. Hindi ginagantimpalan ang isla ang pagmamadali. Pasensya ang ganampala nito. At ang pasensyang ayon ang nagpabagal sa kanila. Ay sa isa, naglaho ang dating guy. Wala nang paghahaming ang presyo. Wala nang pagrarango ang karanasan. Wala nang plano ang pagtakas. Nanadalay sila. Buo. Naran. Hindi na palabas ang tawa. Hindi na ensayo ang pananalita. Napansin nila kung Pananaw ang mga local ay hindi ipinapalawanag ang kanilang kabutahan. Basta ito'y naroon. Ang kasimplahang ayon ang yumanig sa mga inasahang hinabaging sobrang komplikasyon. Tahimik na giro ang pagkain. Hindi ito tampak, kundi sandigan. Kazang nagtitipon ang laha. Natural na ipinapasa ang mga pinggan. Nagangkap ang bahagi ng walang usapan. Walang nagdadanang kung sino ang nagbayad o sino ang mas karapat dapat. Ipinagpapalagay ang pagbabahaji. May nagsabing parang likas ito, hindi inayos. Tumamo ayon sa kanila. Napagtanto nila kung gaano kadalas may kondisyon ang pagbabahaji sa ibang lugar. Dito may ginhawa. Pinabagaling pagkain ang oras. Lumalamang usapan ng walang pilit. Lumitaw ang mga kwento ng walang palabas. Nalaman nila ang mga buhay hindi sa panayam. Kundi sa mga simpleng pahayag na may bigat. May nagbanggit ang panjanjista bago magbaking liwewe. May nagsalaysa ang mga bagyo at muling pagtao. Hindi ito dramatikang pagtatapat. Bahagi lamang ang buhay. Tahimik silang nakinig. Batid na may tawalang ibinibigay sa kanila. Binigo sila ang tawalang ayon. Tumajal sila sa mabababa na tanong. Najing mas maingat ang pakikinig. Ginantimpalan ang isla ang sinseridad rin. Dumating ang hindi inasahang abala, at walang nagtangkang itago ito. Biglang nagbago ang panahon. Nabago ang plano. Nagante ang mga banka. Nagante ang mga tao. Walang nagreklamo. Agad itong napansin ang mga banyaga. Inasahan nila ang pagkanis palawanag, marahil galit. Ngunit wala. Sa halap may amangkap. May nagbiro. May nagpahinga. May tumulong ng hindi hinihingi. Mas nalito sila rito kaysa sa anumang abala. Naramdaman nila ang sarili nilang pagkanip, saka itong national. Walang masasandalan upang magalit. Madaling sinapsiping kalmado ang tensyon. May umaman kalanan na ito ang unang pagkakataang hindi nasira ang mood nila dahil sa abala. Nahiya sila sa realisasyong ayon. Hindi inalis ang isla ang problema. Inalis nito ang panic.
Napakahalaga ng kaibahang iyan. Sa pagmamasid kung paano tumiganong iba, natuto silang bagong paraning pagharap sa hindi tiyak. Hindi pagiwas. Hindi control. Pagtanggap. At ang pagtanggap, na iyan ay nagbigay ng kakabang lakas at kalayan. Nagsimula silang magyuwi ng alala na hindi enyo kundi pakiramdam. May nakalala ng tavang pinagsalyahan ng walang dahilan. May nakalala ng tahimik na pagyupo sa tabi ng estranggero na hindi kailangang magsalita. Ay kinalat sila ng mga alalang ito. Inasahan nilang magdadala sila ng mga larawan, ngunit damdaman ang naiwan. Napagtanto nila kung gaano kabihira ang bayahang nag-iwan ng malana na emosyon kaysa imahe. Hindi ito bakasyan na nagpapagod. Isa itong karanasang nagpapakalma. Nahihirapan silang ipaliwanag kung bakit. Walang malaking pangyayari. Walang eksena. Ngunit may pagbabago. Ang isla ay hindi nagbigay ng sagot. Nagbigay ito ng pahinsalat na magdanong. Ang pahinsalat na ayan ay mahalaga. Nagsimula silang mapansin ang sariling pagmamadali sa buhay. Naisip nila kung bakit by hirang maranasan ang ganitong katahimikan. Habang lumilipas ang mga ara, napagtanto nilang ang kasiyahan ay hindi nagmumula sa bago, kundi sa pakiramdaming pagiging buo sa kasalukuyan. Pagsapit ang ikatlong ara, tumigil silang umunawa at nagsimulang tumanggap. Hindi ito pagsuko, kundi pagbabukas. Hanayan nilang manjari ang karanasan nang hindi ito patuloy na sinasukat. Nakalaya sila rune. Hindi na nila sinasuri kung sulit ba. Tinatanggap na lamang nila. May nagsabing ang isla ay parang bukas palad nang hindi sinasubikan. Tumamawayan. Ang pagbibigay dito ay hindi malakas o palabas. Wala itong hinihinging kapalit. Basta na run. Binigo nito ang Pananaw nila sa pagiging mabuting host. Sanay silang pinagsilbihan. Dito sila ay tinanggap. Ang kaibahang iyan ay maliit ngunit malalim. Ang una ay palitan. Ang ikalawa ay pagateo. Dahil dun, naging mas todo rin sila. Mas bukas. Mas maingat. Ang isla ay hindi nagbago para sa kanila. Sila ang nagbago para sa isla. At sa puntong iyan, nahanap nila ang pagalang na mas matibay kaysa paganga. Nang papalapit ang pag-alas, walang nagsabay nito ng direkta. Naramdaman lamang. Mas naging maingat ang gala nila, na para bang may sinisikap silang hindi maala. Hindi sila nagabal ang huling sandali. May dawala silang nakuha na ang mahalaga. May nagsabing mas mabigat ang pag-alas kaysa inasahan. Hindi lungkot, kundi bigat ang kabulahan. Hindi sila tinuruan ng mga isla kung paano tumakas, kundi kung paano magbalik sa sarili. Napagtanto nilang by hirang manjari iyan. Ang karanasan ay hindi nagbigay ng solusyon sa buhay, ngunit nagpakita ng alternatibo. At sapat na iyan. Hindi nila gustong dalhin ang karanasan ng buo. Gusto nilang dalhin ang diwa. Pasensya. Presensya. Pagiging kasama. Hindi ito ibinabenta. Ito ay isinasabihin. Habang nag-iimpake sila, hindi nila pinag-usapan ang mga pasalubong. Pinag-usapan nila ang mga aral. At sa katahimikang iyan, alam nilang may dadalhin silang hindi makikita, ngunit hindi rin mawawala. Sa paglalakbay pawi, naging mas tahimik ang usapan. Nagsimula silang magbaliktana sa bilis ng kanilang mga pagguska. Kung gaano kadli nilang inayan ang mga lugar nang hindi inunawa ang konteksto. Tahimik na banaklas ang mga isla ang yugaling iyan. Walang sermon. Walang pagtutuwid. Paglantad lamang. Napagtanto nilang madalas silang bumiayupang patanayan ang pananawala, hindi upang hamunan ito. Ang bayahang ito ay kabaligtaran. Inalog nito ang katiyakan.
Atong pagkabiglang ayan ay najing malyasog. Hindi nila inangkin ang pagbabago. Inangkin nila ang kamalayan. Atong kamalayang ayan ay may kakabat na pananagutan. Alam nilang hindi nila ito may papalawanag ng buo sa iba. May mga karanasang hindi maring apesa, tanging maranasan. Tinanggap nila ayan. Ang Pilipinas ay hindi nagtangkang humanga sila. Isanama sila. At ang pagsasamang ayan ang binago ang sakatan nila ng kasiyahan. Hindi na ito sigla lamang. Ito ay koneksyon, kababanglob, at tiwala. Paglapazing mga linggo, may mga mensaheng dumating. Nahihirapan silang alarawan ang bayahi. Inasahan ng mga kaibigan ang litrato at papuri. Sa halap, nagalanlangan sila. Mangat silang pumalayang salida. Iwas sa labis na papuri. May nagsabing ang karanasan ay hindi kwentong ikakawento, kundi lente na gagamitin. Nagulat sila sa sarili nilang sinabi. Hindi sila nagbabenta ng destinasyon. Nagpapalawang sila ng pagbabago. May mga hindi nakanawa. Hindi ayan nakabahala. Natutsahan nilang ang pag-unawa ay nanggagalangan ng pakikilahak. Ayan ang itinuro ng mga isla. Napansin nila ang mga pagbabago sa sarili. Mas konting pagkanip. Mas maraming pagyusaysa. Mas malanaw na kamalayan sa saraling bilis. Ang island hopping ay hindi nagbigay ng sagat. Nagbigay ito ng pahinsalat na magdanong. At ang pahinsalat na ayan ay mahalaga. Mas inalala nila ang mga hapunan, ang tiwala, at ang katahimikan kaysa sa mga tanawin. Ang Pilipinas ay nanadalay bilang pakiramdam, hindi larawan. At dun nila nanawan kung bakit hindi ito kayang ikahan ng mga brochure. Nagatayan silang muling nagita makalipas ang ilang buwan. Natural na bumalik ang usapan sa mga isla. Iba ang detali, ngunit isa ang damdaman. Wala ay isa ang nagangking buo ang karanasan. Ang kababanglob na ayan ay ikinachwa nila. Mas nairespeto nila ang lugar dahil tumangi itong arian. Ang island hopping ay hindi nila nazakap. Pinayagan lamang silang makisali sandali. Ang pahinsalat na ayan ang humabaga sa alala. Hindi nila nairomantasa ang hirap, ngunit hindi rin nila itinatangi ang realidad. Hindi perpekto ang Pilipinas. Hindi rin sila perpekto. Ang pagkakapante na ayan ang mahalaga. Inalis nito ang pedestal. Mas pinag-usapan nila ang mga tao kaysa sa lugar. Ang ginhawa kaysa sa kasabikan. Ang pagkatatang walang nagturo. Ang mga katangiang ito ang tumatak, lalo na kung ihambing sa mga karanasang dinasanyang manandak. Ang island hopping ay hindi nanandak. Inaangkin nito ang pagiging payak, at dun nagmila ang lalam. Napansin nila na hindi najing hadlang ang wika. Ang pag-unawa ay dumaloy sa gala, tiempo, at magkasanab na gawain. Hinaman nito ang panawala nila sa komunikasyon. Napagtanto nilang marami palang kahulugan ang hindi nanggagalangan ng salita. Ang mga isla ay gumagana sa ritmo, hindi palawanag. Kazang amangkap ang mga bisita. Najing natural ayan. Tumijal silang isalin ang laha sa isip. Tumigan na lamang sila. Ang pagiging bukas na ayan ay nagjalat ng kababanglob. Tinanggap nila ang hindi alam. Tinanggap ang pagkakamali. Hindi pinarusahan ng mga isla ang hindi pagkakanawan. Tinanggap ito. Ang pagtanggap na ayan ang nagbigay ng lakasing loob. Hindi na nila kailangang magpakitang marinong. Natuto sila sa pakikilahak. Mas malalim ang ganitong pagatuto. Hindi nila ito kinabasado. Naramdaman nila. Ang island hopping ay nagturo na ang pag-unawa ay hindi pag-control, kundi kahandan. At ang kahandang ayan ang nagpalalim sa kanilang kasiyahan. Napansin din nila kung paanong lumambat ang pagkakakilanlan. Nawalan ng saysay ang titulo, trabaho,
at nationalidad. Walang nagdatanong kung ano ang kanilang ginagawa sa ibang bansa. Nakalaya sila roon. Nabuhay sila ng walang paliwanag. Ang island hopping ay lumika ng espasyong mas mahalaga ang presensya kaysa pinagmulan. Nagulat sila sa epekto nito. Sanay silang ipakilala ang sarili sa pamamagitan ng tagumpay. Dito walang silbay ayon. Mas mahalaga ang ambag. Ang pagchulong, pakikinig paghahintay. Ang mga kilos na ito ang pumalit sa identidad. Ang pagbabago ay nakapagpahinga sa kanila. Hindi nila kailangang katawanan ang anuman. Nariyan lamang sila. Ang pagiging payak na ayon ay nagdala ng ginhawa. Bahira pala nilang maranasan ayon. Inalak sila ng mga islang pagtanggap na walang kondisyon. Hindi sila pinalit magbago. Pinayagan silang maging tahimik na sila. At sa katahimikang ayon, naging todo ang koneksyon. Napansin nila na nagbago ang paraan nila ng pagkukwento matapos ang biyahe. Mas naging mangat ang pananalita. Iwas sa malalaking pahayag. Iwas sa mabilis na pagguska. Tinuruan sila ng island hopping ng pagpipigil. Nanawan nilang madaling masira ang isang karanasan kapag pinasimpol ng labis. Ayon nilang gawing palabas ang isang bagay na may lalim. Mas pinalay nila ang katapatan kaysa sa hype. Ibinahagi nila ang pakiramdam, hindi ang papuri. Inamin nila ang limitasyon ng sariling pananaw. Ang kababang loob na ayon ay bago sa kanila. Hindi sila sanay manahimik. Ngunit dito, natutsahan nilang may saysay ang katahimikan. Hindi lahat ay kailangang ipaliwanag. May mga karanasan kailangang bigyan ng espasyo. Ang espasyong ayon ang nag-iingat ng kahulugan. Ang island hopping ay hindi nagturo sa pamamagitan ng yudos. Nagpakita lamang ito ng halimbawa. At ang halimbawa ay mas epektibo kaysa anumang payo. Unti-unting nilang nanawan na ang kasiyahan ay hindi nagmumula sa bago, kundi sa pagkalala. May mga halagang matagal na nilang alam ngunit by hirang ay sabiyahe. Pasensya, pagbabahaji, pagalang. Ang mga halagang ito ay muling lumita. Hindi bilang aral, kundi bilang karanasan. Hindi sila napahanga, sila ay napalala. Ang palala ay mas matibay kaysa aliw. Napansin nilang bahira ang ganitong karanasan sa arara nilang buhay. Ang island hopping ay hindi nagalok ng pagtakas. Nagalok ito ng pagharap. At sa pagharap na ayon, nakaramdam sila ng katahimikan. Ang katahimikang hindi nakakabagat, kundi nagpapalana. Hindi na nila hinabal ang labis na kasabikan. Natutunan nilang pahalagahan ang pananatili. Ang pananatiling ayon ang nagbigay-lalam sa karanasan. Ang Pilipinas ay hindi sumaga ng halaga nito. Ipinakita lamang. At ang pagpapakitang ayon ang tumamo. Nabatid nila na ang pag-alis ay hindi pagdatapos. Ito ay pagbabago lamang ng anyo. Naging panyakit ang mga isla sa mga sumunod na karanasan. Kapag sila'y na-stress, naalala nila ang paghahintay ng walang galit. Kapag may abala, naalala nila ang kalmadang tugon ng mga local. Ang island hopping ay hindi nagturo sa salita, kundi sa halimbawa. Janaya nila ayon ng hindi namamalayan. Hindi nila kinopya ang kilos, inangkin nila ang prinsipyo. Ang prinsipyong ayon ay madaling dalhin kayat saan. Pasensya. Presensya. Pagiging bukas. Ang mga ito ay lamampas sa biyahe. Naging bahagi ng pangarara. Hindi nila sinubukang ulitin ang karanasan. Inalapit lamang nila ang diwa. At ang diwang ayon ay patuloy na gumagana. Dun nila nanawan kung bakit maraming banyaga ang umuwi na may kakabang lamang para sa Pilipinas. Nanawan din nila na hindi lahat ay makakaranas ng ganito. Ang island hopping ay nanggagalangan ng kahandan. Ang naghahanaping palabas ay maring hindi ito manawan.
Tinanggap nila iyan. Hindi nila ipinilit ang karanasan. Ikinuwento nila ito noong may pag-iingat. May nawalan ng inters. May mas lalong naging mazisa. Tama lamang iyan. Hindi kailangang para sa lahat isang bagay upang maging mahalaga. Ang mga isla ay hindi nagbago upang umiyan sa inasahan. Ang mga bisita ang umangkop. At sa pag-angkop na iyan, nabyo ang respeto. Natutunan nilang ang kasiyahan ay mas tumitibay kapag nawawala ang inasahan. Hindi hinaling ang Pilipinas na magpakitang-gilas. Hanayan lamang nitong maging toto. At ang katotohanan ayan ang naging pundasian ng malalim na pasasalamat. Napagnalayan nila kung gaano kabilis silang bumuo ang palagay bago dumating. Mga larawan. Rango. Review. Wala sa mga ayan ang naganda sa kanila. Tahimik na winasaking island hopping ang mga palagay na ayan. Hindi sa pagsatal, kundi sa karanasan. Natutunan nilang mas may bigat ang naranasan kaysa opinion. Mas pinagatawalan nila ang sariling pagbabago kaysa sa anumang papuri. Ang tiwalang ayan ay nagbigay lakas. Hindi na nila kailangang patanayan ang kasiyahan. Nararamdaman na lamang nila ito. At sapat na ayan. Ang Pilipinas ay hindi humingi ang paganga. Nagalok ito ang pakikasama. At ang pakikisamang ayan ang nagbago ang laha. Hindi sila umalis na may sagat. Umalis sila na may malinaw na kamalayan. At ang kamalayang ayan ang naging gabay sa kanilang mga susunod na hakbang. Tinanggap nila na mahalaga ang mga sandaling hindi comfortable. Biglang ulan. Nabagang plano. Paghahintay. Ang mga ito ay hindi sumra sa karanasan. Nagbigay ito ang pagkakataon para sa pagtutulungan. Ang sama-samang pagharap sa abala ay nagbangga ang pagkakaisa. Natutunan nila na ang ginhawa ay hindi kawalan ng problema, kundi presensya ang suporta. Tahimik na ay binigay ayan ng mga isla. Walang drama. Walang papuri. Sa pagmamasid, natutsahan nila ang kalmadang pagsyagan. Ang kalmadang ayan ay nahawa. Nabawasan ang tensyon. Naging magaan ang loob. Ang island hopping ay nagturo ang katatagan na ang hindi tinatawag ayan. At ang katatagang ayan ay naging sandigan sa mga sandaling maharap. Hindi nila ito agad napansin. Ngunit sa paglapazing panahon, malinaw na ang mga isla ay nagbigay sa kanila ang kakayahang hamarap sa hindi tiyak ng may kapanatagan. Napansin nilang hindi hinaling ang mga isla na alalahanin sila. Walang palala. Walang slogan. Walang hiling na bahagi online. Ang kawalan ng ayan ay nakaganing loob. Hindi sila ginawang tagapag-promote. Ginawa silang panahon. Ang kaibahang ayan ay mahalaga. Nagbahagi sila dahil gusto nila, hindi dahil kailangan. Dahil dito, nanadaling todo ang mga kwento. Walang palabas. Walang palabas. Ang karanasan ay hindi humingi ang patine. May sarili itong bigat. Natutunan nila na ang may tunay na halaga ay bahirang maingay. Madalas itong tahimik at matiyaga. Ang island hopping ay naghihintay lamang sa mga handang makinig. At kapag dumating ang tamang oras, malinaw nitong ipinapakita kung bakit ito mahalaga. Naging malinaw sa kanila kung paano ang pagkakapante-pante ang humabog sa karanasan. Walang itanas. Walang ibinaba. Magkasamang gumala ang mga lokal at bisita. Hindi sila tagamasid. Kachawang sila. Ang pakikapagchawang na ayan ay humaling ang kababang loob. At kazang ay binigay ayan. Sa halap na panorin, tumulong sila. Sa halap na huskahin nakinig. Ang island hopping ay nagbukas ng espasyong ang koneksyon ang unabago aliw. Dahil dito, naging todo ang kasiyahan. Hindi ito panandalian. Tumagal ito. Ang Pilipinas ay hindi ipinakita bilang kalang o sobra. Ipinakita ito bilang todo.
At ang katotohanan ay ang humamon essay, kanilang mga dating pananawala. Hindi sila umalis na may pakiramdam na mas maitas. Umalis sila na mas manawain. Habang tumatagal, lalo nilang nahirapang ibuot ang karanasan. At tinanggap nila ayan. Ang kahirapang ayan ay tandang lalim. Ang mga simpleng bagay ay madaling ipaliwanag. Ang may lalim ay lumalaban sa pagbabwad. Ang island hopping ay may patong-patong na kahulugan. Kalakasan, ugnayan, damdamin, kultura. Hindi ito maring pag-iwahiwalayan. Natutunan nilang yumipo kasama ang komplikasyon. Hindi agad resolbahin. Ang kakayahang ayan ay nadala nila sa iba pang bahagyang buhay. Najing mas matayasan sila. Mas mapag-unawa. Ang mga isla ay hindi nagturo sa salita. Nagturo sa karanasan. At ang karanasang ayan ay mas tumamo. Ang Pilipinas ay hindi nagbenta ng kwento. Ipinamyahay nito ito. At dahil dun, najing todo ang epekto. Napansin nila ang pagbabago sa kanilang pananalita. Mas kaunti ang absoluang pahayag. Mas maraming tanong. Tinuruan sila ang island hopping ng nuansa. Napagtanto nilang madalas nilang pinapasample ang hindi pamilyar. Ang realisasyong ayan ay mapagpakumbaba. Unti-unting nilang binago ang sarili. Mas mahabang pakikinig. Mas konting paghuska. Ang pagbabagong ito ay practical. Mas gamanda ang ugnayan. Mas najing mayos ang usapan. Hindi nila planong magbago. Nangyari lamang ito. At nang balikan nila, malana ang pinanggalingan. Ang mga isla ay nagpakita ng halimbawa kung paano makinig. Ang halimbawa ay najing gabe. Mas pinalay nila ang pag-unawa kaysa opinion. At dahil dun, najing mas makahulugan ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa iba. Nanawan nila na ang kasiyahan ay bangga ng pagkakatugma, hindi ang aliw. Ang island hopping ay nagpalala ng mga pagpapahalagang matagal ng naroon. Hindi ito bago. Nakalimutan lamang. Sa pagbabalik ng mga halagang ito, naramdaman nila ang ginhawa. Ang ginhawang hindi mula sa pagtakas, kundi sa pagtanggap. Hindi sila hinalangang majing iba. Hanayan silang majing naroon. Ang pagiging naroon ay sapat na. Sa ganitong paraan, najing malalim ang koneksyon. Ang koneksyong ayan ang nagdala ng kasiyahan. Ang Pilipinas ay hindi nagbago upang mapansin. Nanatala ito. At ang pananadaling ayan ang najing lakas nito. Napansin din nila na walang humingi ang puna. Walang survey. Walang rating. Ang kawalan ng pagsusuri ay nakapagpalaya. Hindi sila hinuskahin bilang tagapagsuri. Tinrato silang mga tao. Dahil dito, najing mas todo ang karanasan. Hindi nila sinikat ang saya. Naramdaman nila ito. Ang kasiyahan ay hindi nakasalalay sa papuri. Umiral ito ng kusa. Ang mga isla ay nagpakita ng kumpiyansang hindi umesa sa pagpapatunay. Ayan ang hinangan nila. At natutunan nila ayan. Tumajal silang maganap ng palaging pagpapatunay. Mas pinagatawalan nila ang sariling pakiramdam. Ang island hopping ay nagturo ng tiwala sa sarili sa pamamagitan ng katahimikan at pagkakapante-pante. Nakita nila kung paanong tumatangi ang island hopping na majing produkto. Hindi ito mayos na nakabalat. Walang garantiya. At dahil dun nananatili ang lalim. Ang pagtanging ayon ang nagpanatalayang integridad. Ang mga isla ay hindi nagayos para magbenta. Nanatili silang tapat sa sarili. Ang mga bisita ang amangkap. At sa pagangkap na ayon, nabyo ang tunay na karanasan. Napagtanto nila na ang kagandahan ay hindi laging makinis. May tekstura ito. May bahid ang di perpekto. At ang di perpektong ayon ang nagbigay karakter. Ang Pilipinas ay nagpakita ng karakter ng hindi ipinagmamalaki.
Atong karakter na ianong nag-iwan ing bakas sa kanilang alala. Napagtanto nila na hindi kasiyahan ang unang layunin. Pag-unawa ito. Atong kasiyahan ay sumunod. Ang island hopping ay nagbagadon sa pag-unawa sa pamamagitan ing presensya. Ang presensya ay nanggagalingan ing pagsisakap. Ngunit ang pagsisakap na ayan ay sulit. Hindi ito pagod. Ito ay pakikilahok. Sa pakikilahok may natutunan sila. Sa pagkatuto may nabuo ang respeto. Sa respeto, dumating ang kasiyahan. Ang dalawa ay natural. Walang pinalit. Walang ipananggako. Ang mga isla ay naganya. Tinanggap nila. At sa pagtanggap na ayan may nagbago. Ang karanasan ay hindi panandalian. Ito ay naging bahagi ng Pananaw. At ang Pananaw na ayan ay hindi nawala. Sa huli, nanawan nila kung bakit labis na nasiyahan ang mga banyaga sa island hopping sa Pilipinas. Hindi lamang ito dahil sa mga dalampasigan. Ito ay dahil sa pakiramdam ing pagiging kabalang. Pagiging kabalang na walang palabas. Walang antas. Walang palawanag. Ang mga isla ay nagaloking espasyong kung saan ang mga tao ay natural na magkakasama. Ang pagiging natural na ay ang nagpalala sa kanila ing mahalagang bagay na matagal nang nakaligtan. At ang palalang ay ang nagdala ing kasiyahang hindi nakabate sa bago, kundi sa pagkalala. Ang island hopping ay hindi nagbago kung sino sila. Ipinakita lamang nito kung sino sila sa ilalim ing pagmamadali at gay. Umalis silang may pasasalamat, hindi paganga. May kamalayan, hindi illusion. Ang Pilipinas ay hindi humingi ing papuri. Nagalok ito ing pakikilahok. At ang pakikilahok na ay ang tahimik na nagbago sa kanila, at patuloy na babago sa tuwing papilyan nilang mabuhay ng may pasensya, pagalang, at bukas na loob.